exceedingly, abundantly, above all you could ask or think, according to the power that worketh in you. I want to start by saying, Mom, thank you for that very humbling invitation, and I am extremely humbled. You know, for you, anytime you call me, the mothers who are sitting here, I honor. Mama, nasikia kunyenyekezwa sana kwa sababu wamama waliokaa hapa na waheshimu. I honor you, I honor Mama Lai. Na kuheshimu na mheshimu Mama Lai. I was in Mombasa, we spoke with the women, we had so much fun. Nilikuwa Mombasa nikanena na wamama na tukawa na muda mwingi wa kuchangamka. I'm being invited for so many women's meetings. Naalikwa kwa mikutano mingi ya wanawake. The ones in my church are becoming insecure. Kanisani wanaonekana ni kama hawako salama. But we thank God for his greatness, and thank you for this amazing time we are having in the Lord here. Nashukuru Mungu kwa ukuu wake na wakati mwema tulio nao. I believe this meeting is phenomenal. I believe this is an amazing meeting. Na maanisha huu ni mkutano ulio wa ajabu. Hey, Pastor Janet, you have blessed me. Mchungaji Janet, umenibariki. I was listening, I said, oh my goodness. Asema Mungu wangu, how can we get this message for our generation? Tutawapa wapi ujumbe huu kwa kizazi chetu? And we are waiting for the book. We are waiting for the book. Okay, tunangojea kitabu. This Pastor's Wives Fellowship is in line with the Word of God. Ushirika wake wachungaji umo sambamba na neno la Mungu. I believe God has ordained this meeting for such a time as this. Naamini Mungu ameweka mkutano huu kwa wakati wa sawa. There's a scripture that says, kuna andiko ambalo lasema, train up a child in the way he should go. Mfunze mtoto kwa njia inayompasa kuenenda. And the Bible is clear, because when you do that, Biblia iko wazi unapofanya hivyo. In fact, I like how it's written in the Amplified Version. Napenda ile tafsiri inayosema hivi ya Yakobo. It says, train up a child in the way he should go. Mfunze mtoto katika njia inayompasa kuenenda. In his individual bent or gifting. Katika ubinafsi wa kipawa alicho nacho. So every child has a bent. Kila mtoto ana kipawa chake. That's why I have 3 sons and none of them are the same. Ndio maana nina vijana 3 na hawafanani. Same father, baba mmoja, same mother, mama mmoja, very different children. Watoto tofauti. So each of them has a passion. Kila mmoja ana shauku. And God is saying, train them up in the way you've seen that I made them. Na Mungu anasema wakuze katika njia niliyowafanya. Not in the way you thought you should have lived. Si kama ile njia unayodhania angeenenda. Not in the career we missed. Si katika taaluma unayowaza. Don't make them a doctor because you wanted to be a doctor. Usiwafanye daktari maana wadhania ni daktari. He says, train them up in their individual bent. When they grow, they shall not depart from. Wafunze katika njia yao wenyewe, wanapokuwa hawataiondokea. I want to take advantage of the time and just be able to read this message for you. Nataka nichukue muda na nisome andiko kwa ajili yako. Let's go to the book of Nehemiah. Twende kitabu cha Nehemiah. I was praying as I was listening to Pastor Janet. Nilikuwa naomba nikimsikiza mchungaji Janet. I was asking myself, what do I say to the ladies today? Nikawa nasema niwaambie nini wanawake alasiri ya leo? Because I believe in being prepared. Naamini katika kujiandaa. But I don't believe in not being flexible to do what God wants to do. Ila siamini kuwa mtu wa kuachilia wakati Mungu anaponena. So let me switch gears a little bit and speak to you on something I feel is in my heart for you. Basi tugeuze na tunene kile ambacho nahisi Mungu anataka tukisikie. All right, the book of Nehemiah chapter 2. Nehemiah mlango wa 2. Now I had not been before time sad in his presence. Wherefore the king said unto me, why is thy countenance sad, seeing that you are not sick? This is nothing but sorrow of heart. Then I was very afraid.
and said unto the king, let the king live forever. Why should not my countenance be sad when the city, the place of my father's sepulchres, lies waste, and the gates thereof are consumed with fire? I want to speak to us today about, you are probably, and I'll talk about it through the message, but you are extremely powerful. Wewe una nguvu nyingi mno. But if power doesn't know its power, lakini kama nguvu haijui nguvu yake, it's potent power. Ni nguvu ambayo haitumiki. But when power understands its power, lakini nguvu inapoelewa nguvu, it's powerful power. Ni nguvu iliyo ya nguvu. I don't know if you know, but most countries are run by women. Sijui kama mwajua mataifa mengi yaongozwa na wanawake. Their husbands are presidents. Waume wao ni marais. But I've heard that sometimes presidents are very stressed. Nikasikia kwamba marais huwa na misukumo sana ndani yao. Not because of riots in the country. Si kwa sababu ya ghasia katika nchi zao. Because of a wife who is not talking to him. Ni kwa sababu ya mke asiyenena naye. You're more powerful than you think. Wewe wa nguvu sana kadri ya vile uwazavyo. A man of God can come from preaching to 20,000 people. Mtu wa Mungu anaweza toka kuhubiria watu zaidi ya 20,000. Arrive home. Afike nyumbani. From a powerful meeting. Kutoka kwa mkutano wa nguvu. And be deflated as soon as he comes home. Na asikie kushushwa nguvu punde tu anapowasili nyumbani. You're powerful. Wewe ni wa nguvu. A wife can make a man go mad. Mwanamke anaweza mfanya mwanamume awe kichaa. Even the strongest man. Hata mwanamume aliye na nguvu zaidi. You know, I studied the story of Samson. Nikaangalia hadithi ya Samsoni. You know, Samson knew. Samsoni alijua. Because every time he had told Delilah what his weakness was, but he was cheating her. Punde alipomwambia Delila kuhusu siri yake na alikuwa anamdanganya. But the Philistines would come and try. Wafilisti wangekuja wajaribu. So it means the last time he told her. Ule wakati wa mwisho alipomwambia. He knew. Alijua. I'm telling her. Namwambia. I'm telling this woman my strength. Namwambia mwanamke huyu nguvu zangu. And she will finish me. Na atanimaliza. But I'll tell her. Lakini nitamwambia. Ministries rise and fall on the wives of the pastors. Huduma huinuka na kuanguka katika mikono ya wake wachungaji. You know, you've been hearing from ladies. I want to talk to you as a man. Mmesikia kutoka kwa wanawake, nataka ninene nanyi kutoka kwa mwanamume. You can come from Nigeria where they will listen to your sermon and they'll take notes until the book is finished. Unaweza hubiri uko Nigeria waandike ujumbe hadi nakala ijae. And then you reach home. Ufikapo nyumbani, they say, "Oh, umerudi." You have arrived. Yani umehubiri. You have really preached. Women can finish a man. Wanawake wanaweza maliza wanaume. I've met very senior government people. Naongea na watu ambao ni wakuu katika serikali. Sometimes we sit as men in business meetings. Twakaa kama wanaume katika mikutano ya kibiashara. You should hear us at about 8 p.m. Tusikie ule muda wa saa 2 usiku. Powerful men. Wanaume walio na nguvu. They say, "We." Nasema, "We, I have to go." Nastahili niende. Hey, if I go past 8:30. Nikifika baada ya saa 2:30. And they have a Simba at home. Nitakutana na simba nyumbani. A very nyumbani. serious dog. Mbwa ambaye ni mkali. They have watchmen. Wana walinzi. Some of them have policemen with guns in their house. Wengine wana maskari na bunduki pale nyumbani. There's like a small woman. Lakini kuna mwanamke mdogo tu. Please tap your neighbor and say, "We are powerful." Sema sisi ni wa nguvu. You know, I was telling them at church. Nikawa nawaambia kanisani. You can preach to 15,000 people. Waweza hubiria watu 15,000. But you'll be surprised a lot of times the church is looking at your wife. Lakini cha kushangaza ni kwamba kanisa la muangalia mke wako. They are trying to see if you're telling the truth. Wanataka waangalie kama kweli wanena ukweli. Because
Because some people come and say, the Lord woke me up at 3 a.m. this morning. Maana wengine huja wakasema Bwana kaniamsha saa 9 za asubuhi leo. And then they look at your wife. Kisha wanaangalia mke wako. Because she becomes a gauge of whether you are really ministering or not. Anakuwa kipimo cha kama kweli wahubiri ama hauhubiri. So a lot of men, believe it or not, Kwa hivyo wanaume wengi, amini usiamini, they need a wife to say that was good. wanahitaji mwanamke wa kusema hiyo ilikuwa nzuri. Because everyone else can say it. Maana kila mmoja anaweza isema. But if your soulmate is not saying it, Lakini kama yule wa rohoni haisemi, it doesn't matter. haijalishi. So in the book of Nehemiah, Kwa hivyo katika kitabu cha Nehemia, the king said to Nehemiah, mfalme akamwambia Nehemia, and I want to give you some things because some of you will understand that as God is raising the ministry you are involved in. nataka uelewe Mungu anapokuinua katika huduma ambazo Mungu amewapatia. And I think this is an amazing thing, Mama Doyo, Mom Lai, all of you who have ministries where you have many daughters, please call them like this. Mama Adoi, Mama Lai, baadhi ya wetu ambao tuna huduma mahali ambapo nahubiri, ita mabinti kwa kongamano kama hili. Because the miss in society today Maana jamii ambayo imepotoka hivi leo is that mothers are too busy. ni wamama wana shughuli nyingi. Because there are things that daughters cannot learn from anywhere else. Kuna vitu ambavyo mabinti hawezi soma kwa mtu yoyote yule. Society is missing somewhere. Jamii yakosea ama yakosa kitu mahali. So if you train us up in the way we should go, Mkitufunza katika njia ya kuenenda, we will not depart from it. hatutaiondokea. I want to give you some hints from the Bible Nataka kukupa ukweli katika Biblia about how to defend the ministry God has given you, jinsi ya kuhifadhi huduma ambayo Mungu amekupa, about how to also look at things to do with how you can sustain your family during ministry. jinsi ya vile utahifadhi familia yako wakati uko kwa huduma. Because let me tell you, as a person who is younger in ministry than a lot of the ministers in Nairobi and Kenya today, Nikuambie kama mhubiri ambaye ni mchanga katika huduma Kenya na hata mjini Nairobi hivi leo, any church kanisa lolote lile in the next 10 years miaka 10 ijayo planning its growth and its strategies on tithe and offering inayopangilia kukua na mbinu zake katika utoaji wa fungu la 10 na sadaka is going to close. itafunga. Tithe and offering will not sustain where we are going. Fungu la 10 halitupeleki mahali tunapostahili kuenenda. I'm telling you. Nawaambieni, Already you know it's not sustaining the church, let alone the family. tayari mwajua haihifadhi kanisa, wacha mambo ya familia. So God requires us to be a bit more creative. Kwa hivyo Mungu anataka tuwe na mbinu zaidi ama uundaji ndani yetu. I'm not saying we should not teach about tithe and offering. Sisemi tusifundishe juu ya utoaji wa fungu la 10. But I want you to know how you can be a defender of your home. Nataka uwe mlinzi wa nyumba yako, So that your children don't hate the work of God. ili watoto wako wasichukie injili. Most pastors' wives happen to be very good businesswomen. Wake wengi wa wachungaji ni wanabiashara wazuri. I don't know how they choose them. Sijui wanachagua kivipi. But most pastors I've met have wives who are very enterprising. Wachungaji niliokutana na wanawake ama wake ambao ni wa biashara wazuri. Because they have seen the way ministry is up and ministry is down. Wanaona vile huduma inapanda na huduma inashuka. See sometimes how you're in Nakuru today and you're transferred to Kisumu tomorrow. Leo uko Nakuru, kesho kutwa umepelekwa Kisumu. So God has given you a mind to understand a few things. So I want to talk to you Kwa hivyo nanena nanyi from this book of Nehemiah. kutoka kitabu hiki cha I Nehemia. love the book of Nehemiah. It has taught me so much. Napenda kitabu cha Nehemia, kimenifunza mengi. So the first thing we see about Nehemiah, Nehemiah was a cupbearer. Nehemia alikuwa ni mfurahishaji kwa mfalme. Mwonyeshaji. Amen. Cupbearer. He was drinking before the king drank. Alikuwa mnyweshaji mbele ya mfalme. So he received news in chapter 1. Akapokea habari mlango wa kwanza. And he received news that Jerusalem was in a mess. Akapata habari Yerusalemu iko katika hali mbaya. So he came up with a way to talk to the king. Akaja na njia kunena kwa mfalme, so that he can get what he wants. ili apate alichokitaka. And chapter 2 starts the story of now him approaching the king. Mlango wa pili inaanza na kusema vile alimwendea So he mfalme. approaches the king looking sad. Akamwendea mfalme akiwa na huzuni. And the king asks him, why are you sad? Mfalme akamuuliza, mbona una huzuni? This was a risk. Hii ilikuwa ni hatari. Because it was a dangerous thing to go before a Phoenician king
with sadness. Ilikuwa ni kitu cha hatari kwenda mbele za mfalme ukiwa na huzuni. They can kill you. Wanaweza kukuua. So the king asked him, why have you come before me with a low countenance? Mfalme akamuuliza, mbona umekuja na huzuni mbele zangu? And Nehemiah starts to answer the king. Nehemiah akaanza kumjibu mfalme. He said, let the king live forever. Akasema, acha mfalme aishi milele. Why should not my countenance be sad when the city, the place of my father's sepulchres, lies waste? Mbona uso wangu usiwe na huzuni wakati ambapo malango ya baba yamebomolewa mayako katika hali ya kuteketezwa? Pastor Janet started us off very well. I loved it. Mchungaji Janet alianza vizuri, nikaipenda. What Nehemiah did here Kile Nehemiah alichofanya hapa is point number 1. ni alama ya kwanza. Because immediately Punde tu the king said unto him, what request do you make? mfalme alipomuuliza, ni ombi lipi ulilolifanya? But he answered and told the king, the land of my fathers. Akasema, nchi ya baba zangu. Number 1, know the way the king likes things done. Cha kwanza, elewa mfalme anataka mambo yafanywe namna gani. You know, he Wajua? answered the king based on the fact that the kings of this time loved to talk about ancestry. Alieleza katika mtazamo wa wakati huo ya kwamba wafalme walipenda kufanya mambo katika msingi wa mababu. So when the king asked him, why are you sad? Alipomuuliza, mbona una huzuni? There was already a decree in Babylon Kulikuwa na tangazo katika Babiloni that Jerusalem should stay that way and all of Israel. ya kwamba Babiloni inastahili zikae hivyo wakati wote. For him to reverse it, Ili yeye aibadilishe. he didn't talk about Jerusalem. Hakunena juu ya He Yerusalemu. talked about the place of his ancestors. Alinena eneo la babu zake. So he knew what the king liked and how the king liked things done. Alijua kile mfalme alitaka na vile alivyotaka mambo yafanywe. I can tell you in business, Naweza kuambia katika biashara, 70% of the people who go to raise money, 70% ya watu wanaenda kuchangisha they pesa don't get it hawazipati. because they come to talk about what they want. Maana wanakuja kunena wanachokitaka wao. But you have to understand the one with the resource you need is the king at that time. Lakini waelewe ya kwamba wakati huo ni swala la mfalme mwenyewe. So you must know what the king wants, Kwa hivyo lazima uelewe mfalme yotaka nini, so that you speak to the passion of the king to get what you want. ili unene katika shauku la mfalme upate kile unachokitaka. Sisters, most of you want something from your husband. Wadada wengi mwataka kitu kutoka kwa mumeo. Just use the language of the king. Tumia lugha ya mfalme. Let him think it's his idea. Wacha aone wazo lake. And then you'll get what you want. Utapata unachokihitaji. My wife has mastered this art. Mke wangu amepata mchoro huu. There's a time she needed a car. Kuna wakati alihitaji gari. I got home. Nikafika nyumbani. She said, my dear husband, Akasema, mume wangu mpenzi, you know you are such a hard worker. unajua wewe unafanya kazi kwa bidii And everything you do is meticulous. na vyote ufanyavyo ni vitu vizuri. I said, Akasema, yes, ndio, I receive it. naipokea. And then she said, and you know, everything we are doing in this house, we are growing. And because I know how you like to grow, I'm seeing as if it's time for us to shift a few things. Akanambia, katika nyumba hii naona mambo inakuwa na vile unavyopenda mambo yakue, nataka tuweze kubadilisha vitu fulani. Please tell me, my husband, Akamwambia, tafadhali niambie mume wangu, how do you see us shifting into the next phase? waonaje iwapo tutaingia katika awamu nyingine? This is the same question some women go and ask the husband. Swali hilo hilo wanawake wengine watauliza waume wao. Wewe, Wewe, what's the vision of this family? maono ya nyumba hii ni yapi? Same question. Swali lile lile. One man is willing to give an answer, Mwanamume mmoja yuko tayari kupeana the jibu, other becomes defensive. mwingine anajikinga mwenyewe. Because before she knew it, Maana kabla itambue, there was a car in the next phase. kulikuwa na gari katika awamu And she got iliyofuata. what she wanted Akapata alichokitaka without asking for it. pasipo kuliuliza. Know what the king likes and how the king likes things Taka done. kujua mfalme wataka nini na anataka kifanywe There namna are gani. many changes you can make in your church. Mpango ambao unaweza badilisha katika kanisa lako. Don't be abrasive. Usiwe mtu wa You're kusukuma sana. powerful. Wewe ni wa nguvu. Don't misuse your power. Usiharibu nguvu zako. Know how things should be done Jua through jinsi the vile mambo Number two. yastahili kutendwa. La pili. Number 2. Ya I'm pili. coming somewhere. And the king said to me in verse 6, Mstari wa 6 mfalme he said, and I akamwamrisha, said unto the king, if it please the king, iwapo itamfurahisha and mfalme if I have found favor in thy sight, na kama nimepata kibali machoni pake, that thou would send me unto Judah
ya kwamba utanituma kule Yuda, into the city of my father's sepulchres, katika makaburi ya baba zangu, that I may build it. ya kwamba nipate kuujenga. Verse 6. Mstari wa 6. And the king said unto me, Mfalme akaniuliza, and then the Bible puts it in brackets, inaeka katika mabano, with the queen sitting next to him. Nasema malkia naye ameketi karibu naye. Every time you see the Bible having to insist about something like this, Ukiona Biblia inatilia mkazo kitu kama hiki, there's a point it's trying to make. kuna alama inataka kuletwa hapo. The queen was sitting by him. Malkia alikuwa ameketi karibu naye. Sometimes your requests as a person, the reason the Bible talks about the queen sitting next to him is because she can influence the entire decision of what was going to happen to Nehemiah. Sababu ya kwamba tunaambiwa malkia alikuwa ameketi karibu naye ni kwa sababu alikuwa anaenda kufanya mageuzi ya yale yote ambayo Nehemiah angekuwa anaenda kuyafanya. Wives are powerful. Wanawake wana nguvu. Mothers are powerful. Akina mama wana nguvu. Daughters are powerful. Mabinti wana nguvu. Whichever place you find yourself. Popote ambapo unaona nafasi hii. When it comes to men, ijapo kwa wanaume, even countries are run that way. Hata mataifa yanapelekwa namna hiyo. I've seen people fired in churches because of a wife. Nimeona watu wakiondolewa makanisani sababu ya wanawake ama wake. I've seen worship leaders be chased because of a wife. Nimeona kiongozi wa kuabudu akiondolewa sababu ya mke. I've seen people run away in news because of wife on TV. Nimeona watu kwa runinga wakiwa wanaondolewa kwa sababu ya wake zao. Don't joke with a woman. Usichezee mwanamke. Let me show you something. Nikuonyeshe kitu. Go to 1 Kings just very quickly. I want to make a point before I start giving you the other points. Nifanye alama katika Wafalme wa kwanza. Let's go to, where do I want to go? Can we go to 1 Kings chapter 11? Wafalme wa kwanza mlango wa 11. Sorry, 2 Kings chapter 11. Wafalme wa pili mlango wa 11. Let me show you a woman. Nikuonyeshe mwanamke. We're talking about women. Taongea wanawake. The Bible says, and when Athaliah, the mother of Ahaziah, saw that her son was dead, she arose and destroyed all the seed royal. Na Athalia mama yake Ahazia alipoona kuwa mwanawe amekufa, akainuka akawaharibu wazao wote wa kifalme. I'll tell you who Athaliah is in a minute. Nitakwambia Athalia ni nani kwa dakika tu. Then the Bible talks of another woman. Kisha Biblia inaongea juu ya mwanamke mwingine. Mstari wa pili. Says, but Jehosheba, ila Yehosheba, the daughter of King Joram, binti wa mfalme Yehoram, sister of Ahaziah, umbo lake Ahazia, took Joash the son of Ahaziah and stole him from among the king's son which was slain. Akamtoa Yoashi mwana wa Ahazia, akamwambia akamtoa Yoashi mwana wa Ahazia, akamtoa Yoashi mwana wa Ahazia akamwambia malangoni mwa hao wana wa falme waliouliwa. Who was Athaliah? Athalia alikuwa ni nani? Athaliah was the daughter of Jezebel. Athalia alikuwa ni binti ya Yezebeli. And she was the granddaughter of a man called Omri. Alikuwa ni mjukuu wa Omri. If you study your Bible, Omri was a principality. Omri ilikuwa ni mamlaka. He was a person, but he was very powerful. Ilikuwa una nguvu. So Athalia, mother of Ahaziah, she saw her son was dead. So she decided to clean up the entire royal seed. alikusudia kuondosha ufalme wote uliokuwepo. A woman decides to clear up the lineage of Jesus. Mwanamke anakusudia kuondosha uzao wa Kristo The wote. lineage of Jesus was completely finished, but a woman Uzao wa Kristo wote ukamalizwa na mwanamke, saved the last remnant. akihifadhi masalio wa mwisho. The sister of Jehosheba, the daughter of King Joram, sister of Ahaziah, took Joash. Alichukua umbo lake Ahazia. So Joash was the last one. Yoashi alikuwa ni wa mwisho. Don't worry, I'll make sense in a minute. I usually make sense after about 25 minutes. Second Chronicles. Mambo ya Nyakati wa pili. Second Chronicles. Go to chapter, which one do I want? 11. Mambo ya Nyakati wa pili mstari wa 11 or 11. 22? Let me see. Second Chronicles chapter 22. Where are we? Where are we? Yeah. Wait, let me make sure I give you the right scripture so that you don't say I misled you. Nikupe andiko la sawa, useme nilikupoteza. Wait. I might have. I'm looking for a chapter in Chronicles that talks about. I think I'm there.
21. Mlango wa 21. I was coming to 22. I was correct. Ilikuwa sawa. So, 42 years old was Ahaziah, verse 2, when he began to reign. And he reigned 1 year in Jerusalem. His mother's name also was Athaliah, the daughter of Omri. Ahazia alikuwa na umri wa miaka 42 alipoanza kutawala. Akatawala mwaka mmoja huko Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Athalia bint Omri. Wherefore he did evil in the sight. Verse 3. He also walked in the ways of the house of Ahab. Akaziendea njia za nyumba ya Ahab. For his mother was his counselor. Mama yake alikuwa mshauri wake. Kings reign because of the way mothers have brought them up. Wafalme hutawala vile ambavyo mama zao wamewafunza. We have a role as men. Tuna wanaume. But you are an influencer. Wewe ni mtu ambaye unayeshawishi. As a woman, you are an influencer. Mwanamke hushawishi. I wanted you to catch that as we go along so that you'll see some things. Nataka ushike hiyo tunapoendelea uone baadhi ya vitu. The queen is sitting next to the king. Kwa hivyo malkia anakaa karibu na mfalme. And the reason she's mentioned there is because the king will decree depending on the relationship he has with the queen at that time. Kwa sababu tangazo lingefanywa kulingana na uhusiano aliokuwa nao wakati ule. Because she's looking at him saying, okay, let me see what you're going to do. Anamwangalia akisema, na angalia kile ambacho utakachokifanya. And one of our problems as men is pride. Na kimoja kwetu wanaume ni kiburi. The king said unto Nehemiah, the queen sitting for him, how long will the journey be? Mfalme akamwambia, safari itakuwa ya siku ngapi? So it pleased the king to send me. Mfalme akiona vyema kunipeleka. And I set a time. Nami nitampa muda. Point number 2. Alama ya pili. Set a time. Weka wakati. Know how the king likes to get things done is point number 1. Point number 2, set a time. Weka muda. One of the gifts you have as women is that you know how to play with time. Wanawake wana kimoja kizuri ambacho ni cha kujua jinsi ya kuweka muda. Set a time. Weka muda. Anything you need to get done in life will require a time to be set. Chochote unachokihitaji maishani kufanya wahitaji muda uliowekwa. So it also said to the king, verse 7, mstari wa 7, if it please the king, let letters be given to me, to the governors beyond the river, that they may convey me over till I come into Judah. Mfalme akiona vyema nipewe nyaraka kwa mawaliwali walio ng'ambo ya mto ili waje kupita mpaka nifike Yuda. I'll go a little faster. Number 3, know the king's authority and ability. Jua mamlaka ya mfalme na uwezo wake. So, if the king has that capacity, Nehemiah had done his homework to know this king can do this. Nehemiah alifanya bidii yake kujua mfalme ana uwezo wa kutenda hili na lile. Pastor Janet helped us understand different kinds of wives in ministry. Mchungaji Janet ametusaidia kuelewa aina mbalimbali ya wake wachungaji katika huduma. The detached ones, waliojiondosha, the supporters, wanaosaidia, and what was the third one? The walioingia ndani. Wale wako ndani kabisa. Walioingia ndani. So, there's somewhere I'm going with this. Just come with me. So, know the king's authority and ability. Jua uwezo wa mfalme na mamlaka yake. You know, one of the ways you can stress a man, njia moja unaweza mpa mwanamume msukumo, is to push him on things he doesn't have authority over. Ni kumsukuma kwa mambo ambayo hana mamlaka nayo. And to push him on things he doesn't have ability of. Na kumsukuma kwa mambo ambayo hana uwezo nayo. There are more men stressed about requests from their wives. Wana misukumo mingi kutoka kwa maombi wanayopata kwa wake zao. Than many of you realize. Na wengi wenu mwatambua. Trust me, we know. Niamini, tunajua. You know, tunajua. most of us went to these government schools. Wengi wetu tunaenda kwa hizo shule za serikali. And we didn't die. Hatukufa. Okay. If you can't afford a private school, kama huwezi shule ya kibinafsi, don't stress him. Usimsukume to push the church for tithe. Kusukuma kanisa kwa ajili ya fungu. To pay the fees of your children. Walipe karo ya wanao. My sisters, you are more enterprising than that. Wanawake mna nguvu zaidi ya hilo. Let me tell you.
Acha nikwambie, don't depend on the ministry to pay school fees for your children. usitegemee huduma ikulipie karo wanao. You will be frustrated. Utavunjwa moyo. Because people will come and decide what school your children should go to. Watu watakuja waamue shule gani wanao watapelekwa. They'll decide what car you must drive. Wataamua gari lipi uendeshe. And when you should return it. Na ni lini uliregeshe. God has given you ability to read into things that others may not see. Mungu amekupa uwezo wa kuona vitu ambavyo wengine hawavioni. So I'm encouraging you to start becoming enterprising. Kwa hivyo nakutia moyo uanze kuwa mwanabiashara. As you pray, open your eyes. Unapoomba fungua macho yako. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Let's continue. I'm coming somewhere. Naja mahali. And then the Bible says, where are we? Let's read verse 10. Mstari wa 10. So Nehemiah takes all these things, goes and starts to write. He gets letters from the king. Why did he need letters? You know letters are important. Alienda kaanza kuandika nyaraka kwa wafalme. Wajua waraka ni wa kazi gani? Look at your neighbor, say letters are important. Barua ni za muhimu. Letters open doors. Barua zafungua milango. Letters close doors. Barua zafunga milango. Letters give you authorization for certain things to happen. Barua za kupa kibali cha mambo fulani kutendeka. Letters are important. Barua ni za muhimu. I'm reminded of a story in the Bible. Nakumbuka hadithi katika Biblia. A pastor's children. Mtoto wa mchungaji. They felt they were powerful because they are pastor's children. Waliona wana nguvu maana ni watoto wa mchungaji. They decided to go pray for a demon possessed man. Wakaamua kwenda kumwombea mtu aliyepagawa na pepo. They reached the tent. Wakafika katika hema lile. I always say, if you ever hear demons conversing with you, mimi wanasema ukiona pepo za semezana na wewe, that should be the first sign that you need to start getting out of that place. Hiyo ni ishara ya kwanza uanze kuondoka mahali pale. They came to the tent, 7 of them. Walikuja katika hema wana 7. And then the demon said, mapepo yakasema, Jesus we know. Yesu twamtambua. If I was them, mimi ningekuwa wao. That is the time I'd have started moving back. Huo ndio wakati wa kwanza kuregea nyuma. Then they said, Paul we know. Wakasema Paulo twamjua. But who are you? Lakini nyinyi ni kina nani? Before we knew it, the pastor's children. Can you imagine your children? Kabla tutambua watoto wa wachungaji, watoto wako crossing Nairobi. Wakivuka Nairobi. With no underwear. Hawana suruali za ndani. They've been raruliwed by the devil. Zimeraruliwa na mapepo. The sons of Sceva took off. Wana wa Sceva wakatoroka. Do you know what the enemy was looking in them? Wajua adui alikuwa anaangalia nini ndani yao? Where are your papers? Barua yenu iko wapi? Papers are important. Barua ni za muhimu. Papers get you in. Barua za kuingiza ndani. Papers get you out. Barua za kutoa nje. Papers determine how things will work in your environment. Barua zaamua mambo yatendeke vipi katika mazingira yako. If God has given you papers for your region, kama Mungu amekupa barua kwa eneo lako, as Pastor Janet said, sit where you're supposed to sit. Kama mchungaji Janet, kaa mahali ambapo unastahili kukaa. And have no fear. Usiwe na uoga. And if anyone asks, na mtu akikuuliza, they should be able to look at you and say, huyu akona makaratasi. Glory be to God. Utukufu kwa Bwana. I have papers. Ako na makaratasi. Mbona huyu anapenda kuimba? Why do you want I have the papers. Nina makaratasi. Glory be to God. Utukufu kwa Bwana. He asked for papers because he knew there will be challenges ahead. Aliuliza barua maana alijua kutakuwa na changamoto mle mbele. I don't pity the troubles that Christians go through. Sihurumii zile shida wa Kristo hupitia. Because I realized one of the biggest classes God will give you pastors' wives is people. Najua darasa kubwa ambalo Mungu atakupa wakiwachungaji ni watu. And one of the things Satan is going to use against you is people. Na kile ambacho shetani atatumia kinyume chako ni watu. And what builds your stamina is people. Kinachojenga misuli yako ni watu. Glory be to God. Utukufu kwa Bwana. I always say, I know a lot of people say, oh, you know, watu wanasema. Let me tell you. People say, mimi husema. Watu nyakati zote watasema. But when you have your papers, ukiwa na barua yako, and you've been told, go take this region, enda uchukue eneo hili, use the papers. Tumia karatasi zile. All these funny girls that come into your marriage. Wale wajamaa wajanja wanaokuja katika ndoa yako. I have a question for you. Nina swali kwako. Who has the papers? Nani aliye na makaratasi? For your marriage. Ya ndoa yako. Makaratasi yako? Who has your papers for your marriage? Before God, who is known? Mbele za Mungu nani anajulikana? Use those papers. Tumia stakabadhi I zile. tell sisters, use papers even to cook. Nasema tumia makaratasi yako hata kwa kupika. Father, as I make these onions, Baba, ninapokaranga vitunguu hivi, the way they are making me cry, ni vinavyonifanya nitoe machozi. May that woman cry. Ebu mwanamke yule naye alie.
You are powerful. Wewe ni wa nguvu. You can chase anyone from your environment. Waweza fukuza yote yule maeneo yako. Glory be to God. Utukufu kwa Bwana. Tap your neighbor, say, I have papers. Mguse jirani, mwambie nina makaratasi. Hey. Glory be to God. You have a covenant on your side. Una maagano upande wako. Use it. Tumia hiyo. Amen. Amen. Let me tell you, hata kama ni pilau njeri unapikanga, even if it's a ipike na makaratasi pilau which is not mixed with meat, tumia makaratasi. Tumia makaratasi yako. Number 4. Ya 4. Is it number 4 we are at? It's in verse 10. Mstari wa 10. When Sanballat the Horonite, hata Sanbalati Mhoroni, and Tobiah the servant, the Ammonite, heard of it, na Tobia mtumishi wake waliposikia, it grieved them exceedingly that there was a man who had come to seek the welfare of the children of Israel. Ziliwahunisha sana kwa kuwa amekuja mtu kuwataka heri wana wa Israeli. Number 4. Ya 4. Know who doesn't like your vision. Jua ni nani asiyependa maono yenu. Do you know there are things, no matter what you do, you will not be liked. Wajua kuna vitu hata ukavitenda watu hawatakupenda. Are you hearing me? Wasikia hiyo? There are people who don't like your vision. Kuna watu hawapendi maono yako. Even here today, if you announce that you're starting a school, hata hapa leo ukitangaza waanza shule, there might be a few pastors' wives who say, kuna wachungaji wanasema You must know who doesn't like your vision, because here's what I want you to understand. Elewa nani hawapendi maono yako, maana hapa kuna kitu nataka ukione. Satan has seed. Shetani ana mbegu. And that seed comes to church. Na mbegu hiyo yaja kanisani. And its work is to steal, kill and destroy. Kazi yake ni kuiba, kuua na kuharibu. And you are the biggest target. Na wewe ni lengo. I want you to know today, you are more of a target than your husband. Wewe walengwa sana kuliko mmeo. Because if you go down, maana unaposhuka chini, the ministry can't continue. Huduma haiwezi endelea. You see, most people pray for your husband. Watu wengi wamwombea mmeo. Oh, let's pray for the man of God. Tuombe mtumishi wa Mungu. Let's pray for all the attacks he's going through. Tuombe dhidi ya mashambulizi yote kinyume chake. Let's pray for God to give him strength. Tumwombee Mungu ampe nguvu. I've broken my glasses. Let's pray for God to give him strength. Tumwombee Mungu ampe nguvu. But let me tell you something. Wacha nikwambie kitu. Most people don't know. Watu wengi hawajui that you are more of a target than your man. Ya kwamba wewe walengwa sana kuliko huyo mmeo. And most times the problem with us, na muda mwingi shida tulio nayo, we are busy praying for everybody else. Tuko na shughuli nyingi kuombea watu wengine wengi. Instead of the one we should be covering the most. Badala ya yule mmoja ambaye twastahili kumfunika sana. Satan has mastered the art of attacking our wives. Shetani amechora mchoro wa kushambulia wake zetu. I read some statistics. Nikasoma uchunguzi fulani ambao ulionishangaza. 10,000 pastors were interviewed across the world. Wachungaji 10,000 chunguzwa katika nchi nzima. In those statistics they said that katika uchunguzi ule wakasema tokana na wale 10,000 waliohojiwa. Listen to me, these are mad numbers. Hizi ni herufi zinazoshangaza. I like numbers because they don't lie. Napenda nambari maana hazifi. They said 70% of the pastors had been treated for depression. Akasema 70% ya wachungaji wamehudumiwa tokana na mshinikizo walizo nazo. 82% of the pastors' spouses had been treated for depression. 82% ya wake zao wametibiwa tokana na hiyo. So there were more spouses going through depression than the pastors. Kwa hivyo kulikuwa na wake zao wengi waliopitia kuliko wachungaji wenyewe. So the attacks that come to the pastor pass through the wife. Mashambulizi mchungaji anayopata yanapitia kwa mke wake. And I like again what I heard Pastor Janet say. She said that most of you did not know that you are going to be pastors' wives. Nikapenda hii mchungaji Janet alisema kwamba baadhi yenu hamkujua mtakuwa wake wa wachungaji. There is no school for pastor wifery. Hakuna shule ya wake wa wachungaji. So I know. Kwa hivyo najua that you've had to learn this thing without knowing, even for my wife. Ulijifunza kitu hii pasipo wewe kujua, hata mke wangu mwenyewe. My wife is from the coast. Anatoka sehemu ya pwani. Wewe hukuniambia wewe, hukuniambia. You didn't tell me. You didn't tell me. You didn't tell me. You didn't. It's like I surprised her into this thing. Kama nilimshangaza kwa hiki kitu. Nimebata mimi Mungu alini surprise. Even the Lord surprised me. Hatukupatiwa notice ya kuitwa. Tulijua kulikuwa na fununu, lakini kuna mahali Mungu anashikana na wewe na unashangaa. Yaani Mungu ni saa hii. Yes, ni saa hii.
So my wife didn't know. Mke wangu hakujua. So I agree with Pastor Janet. Most of you don't know how to be a Kwa hivyo pastor's nakubaliana wife. na mchungaji Janet, wengi wenu hamjui kuwa mke wa You mchungaji. didn't choose to sit in the front and have everybody look at you. Haukuchagua kukaa mbele kila mtu akuangalie. You didn't choose to be the one to be the target of gossip and rumors. Haukuchagua kuwa mtu wa kulengwa katika yale mashambulizi. You're not even allowed to be yourself. Hata hujaruhusiwa kuwa wewe mwenyewe. When you smile, there's a problem. Unapotabasamu shida. When you keep quiet, there's a problem. Ukinyamaza shida. If you look left, there's a problem. Angalia kushoto shida. Hey. You know, the man is there doing his calling. Wajua mwanamume yuko pale yofanya sawa na wito You're wake. there sitting, wondering, am I sitting properly? Unajiuliza na nimeketi vizuri kweli? Is my hair? I didn't sign up for this headache. And you're looking at other people's wives. Na unaangalia wake wa wengine. You say, angalia venye wamefurahi. Look how they are happy. Look how they look so happy. Hebu ona vile wanafurahia jamani. Wewe ukienda airport hata una ruhusa ya kukasirika. Unakasirika unasema, "Pastor, are you upset?" Unauliza mchungaji umekasirika? Sema, nimekasirika." So, Yes, I'm upset. know who doesn't like your vision. Why? Jua ni nani asiyependa maono yako You na ni need kwa to nini? understand, both in the business world, in the ministry, no matter where you're called. Upande wa biashara, kwa huduma, popote ambapo umeitwa. God has given you some amazing intuition as a woman. Mungu amekupa kitu cha kimaalum wewe kama mke wa mchungaji. I'm giving you some meat just now. Nakupa kitu kizuri Verse sana. 13. Mstari wa He says, 13. "And I went out by night by the gate of the valley, even before the dragon well, and to the dung pot, and viewed the walls of Jerusalem, which were broken down, and the gates thereof were consumed with fire." Nikatoka nje usiku kwa njia lango na bondeni, nikashika njia endayo kisima cha joka na lango la jaa, nikazitazama kuta za Yerusalemu zilizokuwa zimebomoka. Then I went on to the gate of the fountain and to the king's pool. Nikaenda mpaka lango la chemichemi na la ziwa ya mfalme. But there was no place for the beast that was under me to pass. Lakini hapakuwa na nafasi ya kupita kwa yule mnyama aliyekuwa chini yangu. Now what is he doing? Basi anafanya nini? Number 5. Ya 5. Assess your assignment. Peleleza jukumu lako. Assess your assignment. Peleleza jukumu lako. He went out by the gate by the night. Alienda kwa malango nyakati za He usiku. went before the dragon well. Alienda kabla akuja He pambazuka. viewed the walls of Jerusalem which were broken down. Akaangalia zile kuta zilizokuwa zimeangushwa chini. There are certain walls in your church only you can fix. Kunazo kuta katika huduma ambazo ni wewe tu ukazisimamishe. There are certain things that you have to ask God for wisdom on your involvement to know how to fix them. Kuna vitu ambavyo lazima umuulize Mungu kwa hekima ndani yako ukaweze There are kuvisimamisha. certain things in your family only you can fix. Kuna vitu katika jamii ni wewe uvisimamishe. I have 3 sons. Nina wana watatu. As you've heard, I travel a lot, although I've reduced now. Vile umesikia natembea sana ingawa nimepunguza. My wife has raised our boys. Mke wangu amewakuza wavulana I'm hawa forever grateful to her. na mshukuru mno. And I've played my part as a man, but she has really raised those boys. Nimetenda jukumu langu kama mume, lakini kwa hakika amefanya kazi nzito sana. Because she started assessing Alianza kupeleleza. and said, this man is moving across the world like a rocket. Akasema mwanamume huyu atembea dunia kote kama rocket. There are 2 things that can happen. Mambo mawili yanaweza I kutendeka. can sit him down Naweza keti, and say, "Where mzee? mwambie you Man, we mzee, these are boys. hawa ni wavulana. Come here Njoo hapa and raise them." uwakuze wewe. Because I'm not a man. Maana mimi si mwanamume, But she's a wise woman. lakini mwanamke mwenye hekima. She found the right way to assess this assignment. Alipata njia sawa kupeleleza jukumu She hili. started making sure some trips they come with me. Akaanza kufanya mpango wa She kufuatana nami started katika making kazi sure hii. that there are places I must go with them. Akafanya mpango wa kuandamana nami maeneo She fulani. started putting things in my calendar with my office. Akaanza kuweka vitu katika kalenda yangu Oh na ile my ya ofisi. goodness. She would make sure that this thing has been put here because I must be with the boys on this day. Anahakikisha kitu hiki kimeingia hapa, maana lazima awe baba kwa She hawa set vijana. up camps for me to go with the boys. Akaeka kampu ambazo Are you kambi hearing what I'm inaenda na hawa saying? vijana. Instead of complaining, Badala ya she kulalamika, assessed the assignment of her life alipeleleza jukumu maishani. and realized I'm an influencer to these boys. Akajua mimi na ushawishi kwa hawa vulana. And so she set it up in such a way that the mission was accomplished. Kwa hivyo akaiweka katika njia ambalo jukumu There lilikamilishwa. are people who've come to finish your ministry. Kuna watu wamekuja kuua huduma yako. You must position yourself and assess your assignment well. Lazima ujipange vizuri na ukamilishe jukumu lako What is your vizuri. role?
jukumu lako ni in the lipi ministry. katika I huduma. was just sharing with the moms during lunch that my wife's passion is children. Nilikuwa nashiriki na kina mama wakati wa mankuli ya kwamba shauku la mke wangu ni watoto. She doesn't want to be in the women's ministry. Hapendi kuwa kwa washa za wanawake. One time I told her, my wife, Nikamwambia mke wangu, how come you don't run the women's ministry? mbona hutaki kuwa kwa shirika za wanawake? And she smiled and told me, my husband, Akatabasamu akaniambia, mme wangu, have you come to see Sunday school? wewe umekuja kuona ile shule ya wale watoto wadogo? You know, let me tell you something. Wacha nikwambie kitu. For about 5 years, Mom, Kwa miaka 5 I mama, was preaching like a mad dog. nilikuwa nahubiri kama mbwa kichaa. You know that preaching when your husband preaches and you want to tell him, "Ndugu tulia." Eh, That was me. huyo alikuwa ni mimi. I preach and I preach, my voice gets finished. And Jesus said, Nahubiri mpaka sauti inapotea. and while I was doing all that, Nilipokuwa nafanya hayo yote, she was not on her chair. She was not on her chair. hakuwa kwa kiti chake. I'd go home upset. Naenda nyumbani nimekasirika. Wife of mine. Mke wangu, Father, speak to her. baba nena naye, Touch her. guse. Hey. And then I'd come and I'd try and assess. But you know, Naja namwangalia. the church was not growing. Kanisa likawa We halikui. were staying in the same number. Tulikuwa kwa idadi ile ile, 200, 300 people all the 200, time. 300 wakati wote. I'd come and say, even if people don't come. Naja nasema hata kama watu hawaji. You know that lie that all your husbands have told at one time in ministry? Huwezi danganya kama mmeo If hajaitamka nobody is katika here, huduma. Hata kama mtu I'll hayuko, preach to the chairs. nitahubiria viti. It's a lie. Ni It's a lie. uongo. Ooh, we preached. Hey, Tukahubiri. I tried to see, we put posters, we were on TV, people are not coming. Tukahubiri, tukaingia kwa runinga, tunaweka mabango, hakuna watu wanakuja. She was not on her chair. Hakuwa kwa kiti chake. I'd tell her, baby. I would tell her, baby. Ningemwambia mpenzi. Yeah, that's what I call her, baby. Anamwambia mpenzi. Mtoto. Haya, mtoto. If you don't sit on your chair, Iwapo hautakaa katika kiti chako, people will think we are fighting. watu watadhania twapigana. The image of the church is wrong. Sura ya kanisa itaonekana mbaya. Like when I was a child. Nilikuwa ni mtoto. So over time, Kwa hivyo baada ya muda, God told me, get off TV. Mungu akaniambia toka kwa runinga. Stop doing posters. Wachana na mambo ya kuweka Get off all mabango. media. Get off radio. Toka kwa radio, toka kwa runinga. I want to show you Nataka nikuonyeshe that I am the Lord. ya kwamba mimi ni And I Mungu. want to show you Nataka that nikuonyeshe if I be lifted up, kama nitainuliwa, I will draw men unto myself. nitavuta watu kwangu. Our church started growing. Kanisa likaanza kukua. Growing and growing. Kukua na I kukua. stopped trying to preach like a madman. I just started reading the Bible. Nikaacha kuhubiri kama wazimu, nikaanza kukunywa Biblia. Then one day I looked and said, hey, these are many people. Siku moja nikasema, na hawa watu ni wengi. So one time I was with some people during a family day. Siku moja nikawa na watu wakati wa And siku I ya jamii. decided, I want to ask you, Nikawa nataka niwaulize, why do you come to this church? mbona mwaja kwa hili kanisa? They told me, Wakaniambia, we think you have the best Sunday school in the city. twadhania wewe ndiwe una shule ya watoto wadogo iliyo nzuri katika mji. So you're telling me it's not me. Yani si kwa vile ninavyohubiri, Sio revelation na depth. si ule ufunuo na undani. No, that's nice. Sema hiyo ni nzuri. But our children, Lakini watoto they wetu love the church. wanapenda kanisa. All this time my wife was not on her chair. Wakati huu muda wote mke wangu hakuwa kwenye kiti chake. Her gift was just making room for all these people. Kipawa chake kilikuwa kinaandaa kwa hawa watu wote. I repented. Nilitubu. And I told all those women who stressed my wife to lead women's ministry. Nikawaambia wale wanawake waliokuwa wanamsukuma mke wangu waongoze hiyo I said, huduma. we have studied the Bible with my wife. Sema tumechunguza Biblia na mke wangu. There is no scripture that says the pastor's wife shall be the ministry women's leader. Hakuna mahali tumeona mke wa mchungaji ameambiwa awe kiongozi wa huduma ya I wanawake. told them, select someone among yourselves. Chagueni mtu kati yenu. Leave my wife with children. Wacheni mke wangu na Because that's watoto. where her passion Maana is. hapo ndipo shauku lake lilipo. Some of you know, Wengine wenu mwajua, you are not good preachers. wewe si mhubiri mzuri.
So even the women's ministry is suffering. Kwa hivyo hata huduma ya wanawake inaugua. You are reading let's go to the book of Nahumia. Nasema twende kitabu cha Nahumia. People are wondering Nahumia iko wapi? Watu wanauliza where is Nahumia? Nahumia. Where is Sorry, ni mimi naumia. Lakini twende kitabu cha because you are forcing yourself to do that thing which you've not been called to do. Kwa sababu wajisukuma kufanya jambo ambalo hukuitiwa ulifanya. And by the way, when I meet with the men, ninapokutana na wanaume, every time I meet with your husbands in sessions, kila wakati ninapokutana na ume I zenu tell katika them, vipindi release vyao, your wife to do what she was called to do. wanawaambia wacheni wake zenu wafanye kile I walichoitiwa. found out Sunday school Cross Church is more than women's ministry. Mimi sikujua shule ya hawa watoto wadogo ingekuza kanisa kuliko kitu kingine. Because that's the next generation. Maana hicho ni kizazi And our kinachofuatia. generation, people are living in Mlolongo, Watu wanatoka Mlolongo, waking their children up at 4 a.m. to bring them to a school in Nairobi. wanaamsha saa 10 kuwaleta hapa katika shule The next Nairobi. generation is very particular about the content their children are getting. Kizazi kinachofuata kinahusika sana watoto wao So wanapewa I nini. said, God, thank you for my wife. Sema Mungu asante kwa mke wangu. Bwana asifiwe. Amen. So you clap for my wife. Si umpigie Haya, makofi sawa. mke wake. All right. Amen. Number 6 La 6 is found in verse 19. mstari wa 19. But when Sanballat the Horonite and Tobiah the servant the Ammonite and Geshem the Arabian had it, they laughed us to scorn and despised us and said, what is this thing that you do? Will you rebel against the king? Then I answered them and I said unto them, the God of heaven, he will prosper us. Therefore we his servants will arise and build, but you have no portion, no right, no memorial in Jerusalem. Lakini waliposikia Sanbalati Mhoroni na Tobia mtumishi wake Mwamoni na Geshem Mwarabu walitucheka, wakatudharau, wakasema, ni nini neno hili mnalolifanya? Je, mtasi ninyi juu ya mfalme? Ndipo nikawajibu nikawaambia, Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Kwa hiyo sisi watumishi wake tutaondoka na kujenga, lakini ninyi hamna sehemu wala haki wala kumbukumbu katika Yerusalemu. Number 6, my sisters, is this. Ya 6, dada zangu, ni hii. Get above your detractors. Inuka juu ya wale wanaokuzuilia. Let me assure you, Nikuhakikishie, as long as you're on a mission, bora wewe unao huduma. there are people on a mission to make sure your mission fails. Kuna watu nao walio katika huduma kuhakikisha huduma yako yaanguka. You know, women are incubators. Wajua wanawake huhifadhi vitu. They receive things. Wanapokea vitu. That's why when you're in a church, Ndio maana ukiwa kanisani, our church is very interesting. We have more men than women. kanisa letu la shangaza, wanaume ni wengi kuliko wanawake. So sometimes in church when a preacher comes and says, slap your neighbor, give them a high five, you know men are very different from women. Wajua mhubiri akija na aseme haya mguse jirani yako, unajua wanaume wako tofauti na They don't wanawake. like those things. Hold your neighbor's hand and look at them in the eye. Wanaume wapendi hizo vitu. Shikilia mkono wa jirani yako muangalie machoni pake. Wanaume. But women are incubators. Lakini wanawake hupokea vitu. You are made to be receivers. Uliundwa kupokea vitu. Us men were meant to be givers. Wanaume nao waliumbwa kuachilia. That's why we give seed and you receive it. Ndio maana wanawachilia mbegu na unaipokea. Glory to God. Let them that have ears hear what I've just said. Waacha mtu awe na masikio ya kusikia nilichokisema. You're the best carrier of our seed. Nyinyi ni wabeba mbegu walio wazuri. Both children and finance. Watoto na fedha. That's a story for another day. Hiyo ni hadithi ya siku nyingine. But when you receive, the problem is sometimes the people who come to church, some of you have carried things for too long. Shida ni kwamba wengine wenu mmebeba vitu kwa muda mrefu. You see someone who comes to church and says something about your husband. Unaona mtu amekuja kanisani akanena jambo juu ya mume wako, You carry it. unabeba. Because you know how to receive. Maana unajua jinsi ya kupokea. So the problem and the dilemma you have is because you are good receivers, you end up carrying so much in your heart. Shida na janga ulilonalo ni kwamba aishie kuwa mtu wa kubeba vitu vingi katika moyo wako. So people come and start saying things like this. Watu wanakuja wanaanza kuona vitu kama hivi. They come and laugh at your ministry. Wanacheka huduma yako. Nyinyi kweli mumeitwa nyinyi. Why you really call you people? Hey, unabeba. You carry that. Others come and carry half the church. Wengine wanakuja wanabeba nusu ya kanisa. Unabeba. You carry that. Others come and
they put down your ministry. Wengine wanakuja wanaangusha You huduma. see your husband hurting. Unaona mme wako akiumia. Unabeba. You carry that. And let me tell you something. Wacha nikwambie kitu. Because you are a receiver. Kwa sababu wewe ni mpokeaji. One of the gates that Nehemiah went to assess was what you call the fountain gate. Kimoja cha lango ambazo Nehemia alienda kuangalia ni ile lango la mto. As you assess your assignment, you must assess your fountain gate. Lazima uchunguze chemichemi yako vizuri. Because in the fountain is where matters of life spring from. Chemichemi ndipo mambo ya uzima yanapotoka. And if you carry too many things, Ukibeba vitu vingi, what you will give to the people in your church is bitterness, utakachopeana kwa watu kanisani ni uchungu. pain. Uchungu. Doctors will come to you to receive, they just get pain. Madaktari wanakuja kwako wataona tu ni And uchungu. if you're not careful, Na kama hauko mwangalifu, if you carry it, ukiibeba, you'll actually become a danger to the ministry. utakuwa hatari kwa huduma. Because where people are coming, Maana watu wanakuja, what they find is someone who is bitter. wanapata mtu aliye na uchungu. Get above your detractors. Panda juu ya wale Let wanaokuharibu. me tell you a story. Nikupe hadithi. One time I was playing table tennis with my co-founder in the office. Wakati mmoja nikawa nacheza ule mchezo wa table tennis, Ay, ule wa kupiga mpira he hapa. was beating me in kurudisha. every game. Nikipiga yeye ananishinda kila mchezo. We played 7 games. Tukacheza raundi 7, I didn't win one. sikushinda I hata was moja. sweating. Nikawa natoka jasho. And I want to talk some little sense in 5 minutes. What time am I finishing? 10 minutes. So I was table tennis. Nikawa napiga ule mpira I was nikiregesha. losing every time. Napoteza, nikipiga napoteza. Hey, we were sweating. Natoka We jasho. took a break. Tukapumzika. We went back. Tukarejea 5 tena games. pap. He was Dakika just winning 5. them. Then finally he had pity on me. Hatimaye akanihurumia. I want to give you a secret. Nikupe siri. Because he said he's not a man of the Bible, but he told me something, because sometimes you have to learn things from the world. Hakuwa mtu wa Biblia, lakini kuna kitu ambacho tunastahili tufunze He kutoka said, kwake. Julian, do you know why I'm beating you? Akasema unajua ni kwa nini nakushinda? Why? He wasn't Ni kwa even nini? breathing. Hata sikuwa anapumua vizuri. He says, you're using too much emotion in a mind game. Watumia hisia nyingi kwa mchezo ulio kidogo. That was powerful. Hiyo ilikuwa ya nguvu. I started releasing people all of a sudden, because ladies, let me tell you, Wacheni niwaambie kina there dada. are things you should keep here Kuna vitu niweke hapo that should never go here. na visiwahi enenda hapa. Amen. Amen. Please look at your neighbor and tell them, you are not Jesus. Mwangalie jirani mwambie wewe si Yesu. Tell that neighbor, there is only one lamb who had to die. Mwambie ni mwanakondoo mmoja aliyestahili kufa. You don't have to die. Haustahili kufa. Are you hearing me? Wanisikia? Don't carry things. Get above them. Panda wapite juu When yao. they talk about it, smile and say, God is king. Wanapoongea Oh, mambo glory to useme God. Yesu ni mfalme. Sisters, don't carry. I hear that heavily today. Wadada Don't carry. nasikia hiyo sana, In the usibebane. business world, the marketplace is tough. Upande wa biashara dunia iko kali. If you catch things all the time, Ukibeba vitu kila wakati, you will never be able to progress. hautawahi songa mbele. So if some of you are going to get involved in thinking about business for your family, just don't listen to enemies. Iwapo utasikia labda kufanya biashara kwa ajili ya jamii, usisikize maadui. Sometimes they're not even enemies. Saa zingine hata si maadui. They've just never seen someone like you before. Hawajaiona mtu kama wewe hapo And the mbeleni. problem with human beings, Na shida na mwanadamu, whatever they can't define, chochote hawezi kieleza. they think it's not of God. Wanaona si cha Mungu. But I'm here to encourage you, get Lakini above nipo your hapa detractors. kukutia moyo, panda juu ya wale wanaokushusha moyo. All right. Amen. Number 7 La 7 is found in chapter 3 verse 1. I'll give you 10 very quickly. Then Eliashib the high priest rose up with his brethren the priests, and they builded up the sheep gate, and they sanctified it, and set up the doors of it, even unto the tower of Meah. They sanctified it unto the tower of Hananel. Ndipo akaondoka Eliashibu kuhani mkuu pamoja na nduguze makuhani, wakalijenga lango la kondoo, wakazitia boriti zake, wakaisimamisha milango yake mpaka mnara wa hemaya, wakalitakasa mpaka mnara wa Hananili. Number 7 is ask God to give you laborers and a strategy. Muulize Mungu akupe watenda kazi na mbinu za kutenda kazi. Ask God to give you laborers and a strategy. Auliza Mungu akupe watenda kazi na mbinu za kutenda The kazi. Bible says the priests woke up. Biblia inasema kwamba kuhani aliamka. They woke up together with their brethren. The first people that set the example Watu wa mwanzo walioweka mfano kwao is the priests. ni makuhani.
Ask God to give you laborers and a strategy. Ulize Mungu akupe watenda kazi na mbinu za kutenda kazi. Every time I start a business, I ask God, give me the right people. Kila wakati nianzapo biashara nawaambia Mungu nipe watu wa One sawa. of the biggest headaches you'll have in your ministry is wrong people. Mambo yatakayokuumiza kichwa katika huduma ni kuwa na watu wasio sawa. There you have two assets, my sisters. Utakuwa na vitu viwili. Time and energy. Muda na nguvu. Two things God gave you, time and energy. Vitu viwili, nguvu na muda. In Seoul, Korea, South Korea, there's a pastor called Pastor Yonggi Cho. kuna mhubiri anaitwa Yonggi Cho. The South Asians are very superstitious. Ni watu ambao wanaamini mambo ya So kiajabu his ajabu. protocol team, don't let anybody touch him. Hawangeruhusu mtu yoyote awaguse. Because they say when you touch somebody, Unapogusa mtu, they lose energy. wanapoteza nguvu. Do you know that's true? Wajua hiyo ni kweli? In school, for those of you who paid attention, we had a class called physics. Shuleni kwa wale waliozingatia kulikuwa na And somo they la said fizikia. on our body that there are protons that are traveling all the time, negative and positive. Tuliambiwa kuna chembe chembe zinatembea, zilizo za sawa na zile za kinyume zinatembea I was waiting to hear how mwilini. you'll say protons, chembe. Okay. They're moving all the time, positive and negative. Zilizo za sawa na zisizo za sawa. There are times someone will touch you and there'll be a spark. You Kuna remember wakati that? mtu anakugusa na unasikia kushtuka. You get static. That's what we like to call it. Hiyo ndio But that's tunaita energy. hivyo. Lakini nguvu ile In Nigeria, kule Nigeria, there's a man who made me laugh. He said in Nigeria there are people who are going to the farm in the morning. Nigeria kuna watu enda shambani asubuhi na mapema. Old people. Watu wazee. And then they touch a young person. Wanagusa kijana mdogo. And the young person starts feeling tired. Na ule kijana mdogo anaanza kuhisi amechoka. And the old man is very energetic. Na ule mzee anapata nguvu. They say by touching the young man, they took their energy. Sema kwa kugusa ule kijana mdogo alipokea nguvu. I don't know if that's true. Sijui kama ni kweli. Jesus reached a point and said, somebody touched me. Yesu aliuliza, je, kuna mtu ambaye amenigusa? Some energy has left me. Nguvu imenitoka. Something has gone. Kitu kimeondoka. Let me tell you, my sisters. Nikwambie kitu dada You zangu. cannot cancel all the marriages in church. Hawezi shauri ndoa zote kanisani. Energy for your marriage will leave you. Nguvu ya ndoa yako itakutoka. Haya. Not every emergency in your church is yours to handle. Si kila dharura kanisani ni yako Somebody say ushughulikie. amen. Mtu aseme amina. Not everything needs you to give it time. Si kila kitu akihitaji, vingine ni uvipe muda. There's something I study called the structure of time. I'm a student of time. Mimi ni mwanafunzi wa wakati. When it comes to time, I can teach you a lot about time. Japo kwa wakati naweza kufunza mengi. There's a system of time, and if you understand it, in your 30s and in your 20s, Katika miaka yako 20, you're like a person that's leaping all over the place trying to define life. ni kama mtu yakimbia kila mahali akitaka kupambanua maisha. In your 30s, Miaka 30, you start to get what you call a little bit of identity understanding. ni umefikia kiwango cha kujitambua kiasi katika maisha. That's why that's the time most of you settle down or decide to get married or decide to do those things. Hapo ndipo watu wanatulia na wanaanza kuoa na kufanya mambo kama In your haya. 40s, you reach a point called definition moments. Miaka 40 ni wakati ambapo unafanya maamuzi ya This is kimaisha. where you start to stress your husband if there's still no house. Hapo ndipo unaanza kumsukuma mzee kama You hakuna start to nyumba. feel things need to settle down. Unaona mambo kuna yanastahili This is yaimarike. where you start to believe that you start to reach a place where you have to identify things clearly. Unafikia maeneo unataka uelewe mambo vizuri. This is when your purpose starts to become clearer in your Hapa 40s. makusudio yako Okay. unataka uyaelewe In your vyema. 50s, you start moving in the things that you started doing during your purpose. Katika miaka 50 unaanzia yale mambo uliyoyatamani yawe makusudio And in your yako. 50s is where you start looking at becoming very established. Na katika miaka 50 unaanza kuwa mtu ambaye unataka kuimarika kabisa. That's why I'm confused about these young people who are calling themselves apostle. Ndio maana mimi uchanganyikiwa na vijana wanaojiita mitume. 27 years old. Miaka 27 Has never looked at a church hajawahi properly. tunza kanisa Calling themselves senior apostle. na anajiita mtume Ay, mkuu. Jesus help us. Yesu I tusaidie. wonder who their mothers are. Kina mama zao sijui ni Anyway. kina nani. Hata hivyo So in your 50s you get established. miaka 50 unaanza kuimarishwa. What you did in your 40s, Ulichokifanya miaka 40, where you settled in your 30s, mahali ulianzia miaka 30, starts to be established in your 50s. inaanza kuimarishwa miaka 50. This is why you'll find for a lot of ministers in the world, their prime time starts to enter in their 60s. Hapo ndipo unaona wahubiri wengi katika dunia unakuta maisha yanaanza kuingia vizuri miaka 60 pale. Philanthropists, people who give back. Wale ambao wanaopeana
kupeana. You'll find they're in their 60s. Wako pale miaka ya 60. This is when you write your books and they start to sell like crazy. Wanaandika vitabu, wanaviuza kama wazimu. Because at 35, maana 35, when you write that book, what are you telling us? Ukiandika kitabu kwa hakika unatuambia nini? There's a young man who came and said, Pastor, you must write the foreword for my book. Kuna kijana mmoja alikuja akasema lazima uonekee sahihi kwa kitabu changu. I'm not saying God can't use you at 25 to write a book about faith. Sisemi ya kwamba miaka 20 Mungu hawezi kutumia kuandika kitabu cha imani. You should move away from just selling a book. Lakini ondokea hayo maeneo ya kuandika tu kitabu. Have you earned a right to be heard? Umekuwa na wakati wa When kusikizwa. Pastor Janet is speaking here, we are all listening. Mchungaji Janet akinena sote tulikuwa twasikia. Because what he's speaking is not youth. Maana alichokuwa anakinena si cha ujanani. Is experience. Ni cha miaka. What he's speaking is life. Anachokinena ni uhai. Are you understanding what I'm saying? Mnaelewa anachosema? So the journey cannot be short-circuited. Kwa hivyo maisha haiwezi fupishwa. You cannot short-circuit the processes of God. Hawezi fupisha njia za Mungu. That's why as you go through that youth and come into those 40s and 50s, you have to build some things that God wants you to build. Kwa hivyo unapopitia ujanani kufikia miaka 40 lazima upitie vitu ambavyo ni lazima uvipitie. Your gifts are great. Kipawa chako ni cha muhimu. You move in power. Unatembea katika nguvu. You move in anointing. Unatembea katika upako. But can I tell you, I have met men who move in power and anointing who have not gone beyond their 30s. They are still alive, but nobody knows their ministries anymore. Kuna watu wanatembea katika upako na nguvu na hakuna watu ambao wamewatambua maana wako miaka yao ya 30. Your gift won't keep you. Kipawa chako I hakitakuhifadhi. was listening to Reinhard Bonke speaking. Nikamsikiza Reinhard Bonke akinena. He said, Father, look all the things we've done across the world. Sema Baba, angalia mambo yote tumetenda dunia nzima. Look at this place, Nigeria, how it's transformed. Angalia vile ambavyo Nigeria I imebadilishwa. like how he tells the story. He says, God told him, shut up. Sema vile anavyosema, Mungu akamwambia nyamaza. You are my fourth choice. Wewe ni chaguo langu la 4. You were my fourth choice. Wewe ulikuwa chaguo langu la 4. And he told him, my choice number 1 Akasema chaguo langu la mwanzo was a Kenyan. ilikuwa ni Mkenya. The mantle that sits on Reinhard Bonke Upako was unaomkalia supposed Reinhard to come Bonke to a Kenyan. ulistahili kumjilia Mkenya. My second choice was an American. Chaguo langu la pili Mwamerika. My third choice was this British man called so. So God was showing him, Ya tatu mtu huyu ambaye Mungu alimwangamiza. you are my fourth choice. Wewe ni chaguo langu la 4. But you were willing to say yes. Lakini ulikuwa tayari kusema ndio. God told him, I hear more no's from my children than yeses. Mungu akasema nasikia ndio nyingi kwa wanangu, hapana nyingi kwa wanangu kuliko ndio. When Catherine Kuhlman was dying, Catherine Kuhlman God told alipokuwa her that the nakufa, mantle she's carrying Mungu was akamwambia supposed to upako na come to ubeba somebody in Kenya. ulistahili kumjilia mtu hapa Kenya. She came. Most of you Alikuja. don't know. Study your history. She came. Chunguza historia. She Alikuja released what she released. akaachilia alichokiachilia. But the person who received it Lakini did yule- not believe they were worthy. Yule aliyepokea hakudhania kilikuwa ni kitu cha thamana. The mantle jumped and went to Benny Hinn. Upako ukatoweka ukamwendea Ben-Hinn. You see, Waona? when you understand time and your responsibility, you will understand the seasons when things have come to you. Ukielewa wakati na majukumu yako utaelewa ni kwa nini vitu So vimekujilia. gifts are great, Vipawa ni vikuu, but what will build you is just the patience, understanding, the kindness. kitakacho kuhifadhi ni uvumilivu. What has Rehema. kept Pastor Lai and Mama Lai? Kilichowahifadhi Baba Lai na Mama Lai, Thank God for the gifts, twashukuru kwa vipawa. but what has kept them is the fruit. Kinachohifadhi ni matunda. The fruit of the Spirit, in my view, is more powerful than the gifts. Matunda rohoni ni makuu kuliko vile vipawa. Because what's the point of being an impatient prophet? Maana kuna faida gani kuwa nabii asiyekuwa mvumilivu? What's the point of being an unkind teacher? Kuna faida gani kuwa mwalimu usiyekuwa na huruma au So the rehema? gifts make you do the things that God can do, Vipawa vya kufanya ufanye kile ambacho Mungu amekuitia utende. but the fruit gives you the character of God. Lakini matunda yanakupa tabia ya Mungu. That's why if you hear Papa Adeboye in Nigeria speaking, Ndio nasikia Papa Adeboye Nigeria kinena, he doesn't have deep revelation. hana maufunuo ya ndani. But an 80-year-old man Lakini miaka 80 who has kept his character for 40 years amehifadhi tabia yake. just needs to say 2 words.
Usema maneno mawili. And they are heavier than a 35-year-old gifted's words. Ni mazito kuliko ya kijana ambaye ana nguvu miaka 35. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. My time is up. I'll give you one more point and then we go from here. I'll come back tomorrow. Alama moja tuende alafu tuje kesho. And these three things I've talked to you about were all to do with enemies. Vitu hivi vyote nimekupa vilikuwa vinamwelekea maadui. In chapter 4 verse 1, but it came to pass that when Sanballat heard we had built the walls, we builded the wall, he was wroth, and he took great indignation and mocked the Jews. And he spoke before his brethren, the army of Samaria, and said, what do these feeble Jews, what are they doing? Will they fortify themselves? Will they sacrifice? Will they make an end in a day? Will they revive the stones out of the heaps of the rubbish which are burned? Now Tobiah the Ammonite was by him, and he said, even that which they build, if a fox go up, he shall break down their stone wall. Akanena, lakini ikawa Sanbalati aliposikia kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akaghadhabika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi, akanena mbele ya nduguze na jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hao wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi, naye yameteketezwa kwa moto? Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye, akasema, hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha, angeubomoa ukuta wao wa mawe. He says, hear, O our God, verse 4, for we are despised, and turn their reproach upon their head, and give them for a prey in the land of captivity. Sikia, Mungu wetu, maana tunadharauliwa, ukawarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamisho. So number 8 is talk to Jehovah about the words of your enemies. Ni kunena kwa Jehova juu ya shida ulizokuwa nazo. When I built my company, we reached 28 countries. Tulipotengeneza kampuni yetu tukafikia mataifa 28. I would go to nations where I would be looked at as if I am an attraction because I'm black. Ningenenda katika maeneo na niangaliwe kwa njia tofauti kwa sababu mimi ni mweusi. I remember being in some meetings where people would be shaking their heads before I even speak. Nimekuwa katika mikutano ambayo watu wangetingisha vichwa hata kabla sijanena. Let me tell you, there's a place God wants to take you that is not for soft people. Kuna mahali ambapo Mungu anataka kupeleke, lakini si pa watu walio wepesi. You need to develop some stamina. Unastahili kujenga misuli. There are too many sensitive people and they say, oh, nimeumia, I'm hurt. No, listen. Your level needs to be at another place. Watu hawataki watu nimeumia, unatakana uwe mtu wa kiwango cha juu. So when you hear these words, just take them back to the Father. Usikiapo neno lipeleke kwa Baba. Because words are powerful. Maneno hayo yana nguvu. Even Jesus, what he left us, Jesus didn't leave us with anything. Yesu hakutuachia chochote. He didn't leave people with cars. Hakutuachia magari. He didn't leave houses. Hakutuachia manyumba. But in John 17:8 he says, Father, the words you gave me, I've given them. Akasema maneno ulionipa nimewapa. So words are powerful. Maneno yana nguvu. But you must protect your home from the wrong words. Lazima utunze nyumba yako na maneno yako mwenyewe. The statistics I was giving you says 68% of the pastors and spouses' children had also been treated for depression. Hesabu ambayo nimekupa, 68% ya wachungaji wake zao na watoto wanatibiwa kwa sababu ya mshinikizo katika maisha yao. My dear sisters, the children don't know their father as pastor, they know him as daddy. Watoto hawajui baba zao kama wachungaji, wanamjua ni baba. One of the biggest mistakes I made in my early times of marriage when I was a child, kosa nililolifanya katika ndoa ilipokuwa changa, was one day my wife was arguing with me and I said, be careful. Kuna wakati mke wangu akawa anabishana nami, nikamwambia hebu kuwa makini. I'm a man of God. Mimi ni mtu wa Mungu. Where? That's the day I knew men of God can be humbled by a woman. Hiyo siku ndo nilijua watu wa Mungu wanaweza nyenyekezwa na wanawake. Listen, the children see the same attacks on your husband that you see. Watoto they see the same attacks your husband is going through that you see. Upokea mashambulizi yale unayoona kwa mmeo akiyapitia. I have spoken in about 3 pastors' children's fellowships. Nimeongea kwa maushirika 3 za watoto wa wachungaji. My dear sisters, I'm giving you a reality right now. Nawapa kitu ambacho kimo.
We are raising children who hate ministry. Twakuza watoto They hate the wanaochukia church. huduma, wanachukia kanisa. They hate the church because it has taken all your time. Wanachukia kanisa maana imechukua muda wako They wote. hate the church because it has consumed the time of the dad and the mom. Wanachukia kanisa maana imechukua muda wa baba na mama. They hate the church because I went to a church in America where we messed up that pastor's family. Nilienda kanisani wa Marekani mahali ambapo kanisa lilikuwa limeharibu. Monday to Monday. Jumatatu kwa Jumatatu. People in the house. Watu wako nyumbani. Remember I told you, you are powerful. Nilikwambia mna nguvu. You can change certain habits. Waweza badilisha tabia fulani. Can I suggest that your home is private space? Nyumba yako ni mahali pako maalum. Okay, pasiri. Give those children that space and they will love you. Hifadhi mahali pale na watoto My watakupenda. pastor in America, on Mchungaji Monday Amerika, we were in his house. Jumatatu watu wako nyumbani mwake. Bedroom number 1, people being cancelled. Chumba cha mwanzo watu wanashauriwa. Bedroom number 2, Chumba people cha fighting. pili People fighting. watu wanapigana. Bedroom number 3, people praying. Chumba cha tatu watu wanaomba. Children come from school. Watoto wametoka shuleni. Go to bedroom number 1. Endeni chumba cha mwanzo. Say, They go to bedroom number 2. Wanaenda chumba cha They pili. say, Wanasema they think maybe my parents' bedroom there's nobody. They go there, they find people. Wakienda chumba cha wazazi, pia kuna watu. They go to the fridge to take milk. The members of the church have finished their milk. Wanaenda pale kwa fridge kuchukua maziwa. Washirika walikuja walimaliza. They try to watch TV. The pastor is watching TV with some of the members. Wakijaribu kaangalia runinga, washirika wako na mchungaji wanaangalia runinga. 3 sons. Watoto watatu. 1 cocaine addict. Mmoja madawa ya kulevya. 2nd son became homosexual. Wa pili akawa shoga. The 3rd one alcohol addict. Watatu madawa ya kulevya. We can do this work for God. Tunaweza fanya kazi hii kwa Mungu. And become angry with God when we are done. Tukakasirikia Mungu. Because a child is a child. Mtoto ni mtoto. Your child is not a pastor. Mtoto wako si mchungaji. Are we together? Tuko pamoja. So you have the wherewithal, you have the tools. Unavyo vifaa to protect your child vya kulinda mtoto wako from the church. Kutokana na kanisa. Amen. I'm not saying you don't take your children to church. Don't get me wrong. Usinipate makosa. Sisemi usipeleke watoto kanisani. But don't put pressure on your child to be a pastor's child. Usieke msukumo kwa watoto wako kwa sababu ni watoto wa mchungaji. Wewe, dress properly. Do you know who you are? Hebu vaa vizuri, wajua wewe ni nani kanisani? No. And you have, they say psychologically speaking, you have 12 years to shape that child's mind about what you do. Wanaofanya uchunguzi na wasomi wanatuambia kwamba una miaka 12 ya kuunda akili ya mtoto. After 12 years it's too late. Baada ya miaka 12 ushachelewa. Train up a child in the way they should go. Mfunze mtoto katika njia inayopasa kuenenda. In their individual bent. Na hatimaye hata kama wataiondokea. Some of your children are supposed to be artists. Wengine watoto wenu wanastahili kuwa wachoraji. You are forcing them to be pastors. Umewalazimisha kuwa wachungaji. Your call is not their call. Wito wako si wito wao. If they are called to run the church, God, you are blessed among men and women. Kama wameitwa kuwa wachungaji, umebarikiwa kati ya wengi. My second born has been called to be a soccer player. Mwanangu wa pili ameitwa kuwa mcheza We kandanda. know that at 10 years old. Tulijua hiyo akiwa miaka 10. He talks soccer, everything soccer. Mpira kila mahali mpira. If I try to say, wewe hapana, wewe ndio unakaa kama mimi, wewe ndio unafaa kuja hapa tuimbe. Come here, we sing. Come here. At the end ataimba. He will sing. But he'll be going to sleep with another man. Lakini atakuwa anaenda because he'll be angry at me. O atakuwa shoga kwa sababu atakuwa na hasira ndani yake. Protect your children from the church members. Linda watoto wako tokana na washirika. Some of those sheep you love so much. Baadhi ya wale kondoo unaowapenda sana are competing with your children. Wanashindana na watoto wako. And the sad part is they are going to go. Na cha kuhuzunisha ni kwamba wataondoka. Some of you are worried too much about people who leave your church in 2 years. Wengine wenu mwashangazwa sana na watu wanaoondoka baada ya miaka 2 kanisani. And you've ignored the permanent visitors in your home. Na wewe ulidharau kwa sababu walikuwa ni wageni wako mara kwa mara kanisani. God bless you. See you tomorrow. Mungu awabariki, tuonane kesho. Exceedingly abundantly